Hello my dear students, here I am going to upload GST part 3. This part under I am going to cover principles of GST, or we can also be called principles of subsummation and taxes subsummed into GST. Subsummation ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದರ್ ಆರ್ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಬ್ಸಮಿಡ್ ಇಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2017 ಬಿಫೋರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಫ್ಯೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಲೇವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. Third principle, principles of ITC facilities. ITC stand for input tax credit. Taxed, fourth principle, taxed specifically related. And fifth and last principles of GST, formula for sharing tax revenue. The first principle, very easy one it is, only indirect taxes. According to this principle, GST under which taxes are nature in indirect tax. Indirect tax means taxes to be subsumed should be primarily in the nature of indirect taxes on the supply of goods and services. That kind of taxes only here subsummed. Taxes ಅಲ್ಲಿ 2 type ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸಮಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, excise duty, service tax, luxury tax, entry tax, octroi, purchase tax, etc. The second principles, taxes presently levied only. According to this principle, GST subsummed only taxes which are part of transactions chain, either at production point or at the consumption point. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್. ಐ ಟಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ tax paid on inputs from taxes to be paid on output. So it reduces the tax burden to the taxpayers. Whatever the balancer remains, that one here payable. It reduces the tax paid on input from taxes to be paid on output. Taxed specifically related. The indirect taxes that are not specifically related to supply of goods or services should not be subsumed under GST. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಅಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The last principle, formula for sharing tax revenue or principles of GST revenue allocation. So revenue fairness for both the union and the state should be ensured. Therefore, under GST law, the intra-state sales GST is divided into 50% CGST which goes to the center and 50% SGST which goes to the state. That means whatever GST revenues are collected in case of intrastate ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ Karnataka state only, that sales is called as a intrastate. So
in that time, whatever the GST are collected, for example, assume that 1 lakh GST revenues are collected this year. Out of that, 50% goes to the center, 50% goes to the state. That means out of 1 lakh, 50% for 50,000 for center allocated and 50,000 for center to the Karnataka state. So according to this principle, the tax revenues are allocated like that only. So this is a principles of GST. Whenever they are subsummed other taxes, they have to follow these principles. Only indirect taxes are considered, and only indirect taxes which presently uh, related to the production or consumption point, and it has to follow the ITC facilities. It has to give the ITC facilities to the taxpayers, and tax that is specifically related to the production, that only here considered, and formula for sharing tax revenue. This is all about principles of GST. Thank you for watching.